So right now we are in the International District, and this area right here, a couple square blocks right here, are predominantly Japanese businesses. This was Japantown at one point. The garden that serves this community. This area right here is it's mostly lower income folks. And so again, this is a garden that's really important for helping people to have what they need to get by. And I would say the bulk of the people who have garden patches here speak English as a second language or don't speak English at all. そしてここのガーデン、今ちょっとコミュニティガーデン見に行くんですけれども、ここは特に低所得層の人たちが住んでいる場所なので、そういう人たち対象のガーデンで、多くの人たちが英語が第二言語だったりとか、英語全く話さなかったりする人たちです。And part of, so I think an important piece to note with this particular site, because of what it is, because of its nature, aesthetics may not be the number one goal here. So you may find a garden that looks very scraggly up here, but it's because people aren't, putting cute little borders on things and trying to make them look really sharp. They're trying to produce basic food needs. なんでここの場合あんまり美的センスっていうのがあんまり感じられないかもしれないんですけれども、それは特にここの住んでる人たちが低所得層っていうのもあって、ここで育ててる食べ物が本当生活の糧みたいな形で作ってるので、あんまり綺麗に見せるっていうのがプライオリティ高くないっていうことはね、頭に入れておいてください。 And another thing you'll notice in terms of the overall design that's actually really good is it's on this really steep hill, right, which you wouldn't normally think of for a community garden. They've taken the steepest parts and put them into fruit trees. So this is all apples and nashi and persimmons and things like that are growing on the slopes, plums, and then they've got the gardens up above and they're all terraced. でここはでもデザインとしてはすごくよくできている場所です。で気がつくようにすごい丘っていうのは坂急な斜面なんですけれども、斜面の一番上には梨とか柿とかリンゴとかの果樹が植えてあって、でその下のガーデンは段々畑みたいなのが作られています。Let's go take a look. ちなみに。Again, you can notice the backdrop for this whole garden. This is all low-income housing up here, and I imagine a lot of those people, if you lived there, you wouldn't have the kind of opportunity I have to have a garden right at the apartment. So this provides opportunities for people in those living situations. でここの後ろにちょうどある建物がローインカムハウジング、低所得者層用のなんかちょっと助成金が出てるようなハウジング借家なんですけれども、こういうところに住んでる人たちは自分たちのアパートみたいにすぐ外でガーデンするみたいな場所がないので、こういうところがすごく、彼らにとって特別な場所を提供しています。And another very important design consideration for this site is homeless people. There's a very high population of homeless people in this neighborhood, and there's a lot of them who actually live here, and they come in here at night. And so the design has to somehow account for that, the fact that people use it in that way. And it's very interesting. Some of those people mistreat the space, and other people act like stewards of the space, and they help clean up and things like that. So. でここは低所得者層っていうののプラスしてホームレスっていう、要素も考えて、デザインがされています。ここはすごいホームレスの人口が多いので、夜になるとここで寝る人たちが結構いるんですね。なんでその人たちの中でも、畑を荒らしちゃう人もいるんですけど、逆に畑のケアをしたり世話人みたいな形でなんかケアをしてくれる人もいます。So that being the case, let's wander up here and we'll take a look at what's in. Just because we're in the city doesn't mean that we can't include animals in our systems. In fact, if we're thinking about modeling things after nature, animals are in all natural systems. で都会でコミュニティガーデンとか都会でガーデンをやるからといって動物を取り入れられないというわけではなくて、自然のシステムっていうものを模倣するとしたら、もう動物っていうのは全ての自然の一部だから、都会の
ガーデンでもこういった動物っていうものを取り入れることは可能です。Nobody complains about it's no roosters or is there any No roosters, this regulation? adopted. で、やっぱりオンドリはいないんです。全部メンドリだけで、ここでガーデンをする人たちが一羽一羽をなんかちょっとアダプト、なんだろう、自分の鶏みたいな感じで養子にして養子にとしてケアをしています。And the instructions for taking care of the chickens again are in 3 different languages. で、チキンの世話の仕方とかも3カ国語で今ここに説明書きがしてあります。And so these chickens are, they provide eggs and companionship for the people who have them. They're nice to have around. And they also generate a fair amount of manure that can be used here as a way to generate fertility for a community garden space. Because getting your hands on fertility, locally produced fertility, can be a real challenge with these kinds of systems. で、この鶏さんたちは、もちろん卵も与えてくれるし、あとペットが飼えない人にとってのなんだろう、お友達みたいなコンパニオンとしても、役割を果たしているし、あと結構たくさん堆肥、糞を出すので、それが、地域そのエリアで取れる堆肥になるのがすごい貴重で、こういう、なんだろう、街中だと近づくから堆肥っていうのを手に入れるのとかなかなか難しいことがあるから、鶏さんたちからの堆肥はすごく大事です。And if you turn around, you'll see what I was talking about with the aesthetic. You'll notice that people, for putting up gates and things like that and trellises, they're just using whatever they could find, old bed frames and stuff that's laying around. So in terms of looking at an example of people who are using what's available and turning it into something productive, this is a great example. あと美的感覚のことを先ほど話したんですけれども、後ろをちょうど見ると分かるように、結構ここの人たちは使えるもの何でも使うみたいな形で再利用をしているので、あるものを使って何ができるかっていうののヒントはここにはすごいいっぱいあると思います。